President Joseph R. Biden was sworn into office 1 year ago this week under extraordinary circumstances. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. סביר להניח שג'ו ביידן לא חלם שיושבע לנשיאות כשבחוץ משתוללת מגפה, והוא ייאלץ לחלוק כבוד אחרון למאות אלפי אמריקנים שמתו בטרם עת. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. קדנציה ראשונה בבית הלבן היא תמיד מאתגרת, אבל תנאי פתיחה כאלה הם באמת לא דרך אידיאלית להתחיל כהונה, להתחיל החלמה. How's Joe Biden doing? I think Joe Biden's doing okay. He ran for president on this promise of a return to normalcy. The persistence of the pandemic and the persistence of the pandemic's disruption of American society, I think, means that Biden can't really claim that this has been a victorious year. It's okay. It's קצת קשה לשפוט את השנה הראשונה של ביידן בתפקיד, אבל הציבור וההיסטוריה לא מתחשבים בנסיבות מקלות, וזוכרים היטב הבטחות. I'm sending a clear message to the world. America is back. America is moving again. And your life is going to change for the better. אז אמריקה אולי זזה, אבל לא הרבה, וגם לא בטוח של הכיוון הנכון. You are feeling it from the grocery store to the gas station, even in those rent payments. So far, Americans have weathered this inflation storm, but the Federal Reserve says it is a severe threat to the economy. במישור הכלכלי, האבטלה אומנם בשפל משמח, אבל האינפלציה בשיא של 40 שנה. משבר הקורונה וסיבוכיו הולמים בכולם. ביידן, לשביעות רצונם של אמריקנים רבים, התייחס למגפה ברצינות רבה יותר מקודמו, אבל היה לכך מחיר. This is probably the strongest economy for workers that the United States has had in some time. But Biden gets no credit for any of this. Prices are still going up, and they're still going to go up at a much faster pace than what we have become accustomed to. So without credit for a strong economy and with the resistance from Republicans and a Democratic Party that is feeling unenthusiastic, he's in a tough spot. לכך תוסיפו את משבר השבבים והפקק בשרשרת האספקה ומחירי הדלק, גבוהים בכמעט 50% בהשוואה לשנה שעברה. Yes, consumers are bummed out about inflation. They should be. They're bummed out that we can't seem to get past COVID. They should be. Those things are not really Joe Biden's fault. He's just going to have to wait those things out. כבודה של המגפה במקומה, אבל אם יש משהו שהשפיע לרעה על דעת הקהל בשנה הראשונה, זו הנסיגה מאפגניסטאן. ביידן אומנם משלים את המהלך שאמריקה ציפתה לו, אבל הדרך והמבוכה, לנוכח התגובה המהירה של הטליבן וארגוני הטרור, הביאו לביקורת ציבורית ופוליטית קשה. The flawed withdrawal from Afghanistan, that was the specific moment that you saw his numbers go from being in the black and the red. And then he hasn't been able to get it back. שיעור התמיכה הממוצע בביידן בתום השנה הראשונה לכהונתו עומד על 49%. רק נשיא אחד זכה לשיעור נמוך יותר, טראמפ. אובמה, קלינטון וודאי ג'ורג' בוש היו, לפחות לפי המספרים, פופולריים ומוצלחים יותר בהתחלה. Biden made the decision to leave Afghanistan, so he can be judged up or down based on that decision. I judge him up on that because it is what his predecessors have said and what he promised when he was running. לביידן יש כמה תוכניות שהוא מתקשה כרגע להוציא אל הפועל. בראשן יוזמת הדגל שלו, Build Back Better, לבנות בחזרה טוב יותר. תוכנית בשווי כמעט $2 טריליון שאמורה לקדם השקעות ענק בתחומי הכלכלה, הרווחה, החינוך, הבריאות והסביבה. מה שהוגדר על ידי הדמוקרטים תוכנית של פעם בדור, אלא שהיא ספגה מהלומה קשה מבית כשהסנטור הדמוקרטי ג'ו מנצ'ין הודיע על התנגדותו. I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there. עוד קרב חשוב שביידן סימן לעצמו הוא הסדרת זכות ההצבעה. מאז ההפסד של טראמפ בבחירות קידמו כמה מדינות רפובליקניות חוקים ביורוקרטיים שמקשים על אוכלוסיות חלשות להצביע, זאת כדי לצמצם את קולות השחורים. Our future hinges on your decision and history will remember what choice you made. My message to you is simple. Do not celebrate.
legislate. לפי הצעת החוק של ביידן, יום הבחירות יהפוך ליום חופש, רשימת בעלי זכות ההצבעה תורחב, ומשרד המשפטים יפקח על הנעשה בקלפיות באזורים מועדים לאפליה ואי סדרים. I don't know that we can get it done, but I know one thing. As long as I have a breath in me, as long as I'm in the White House, as long as I'm engaged at all, I'm going to be fighting to change the way these legislatures have moving. Thank you. הרפובליקנים לא בוחלים באמצעים לטרפד את הצעת החוק וטוענים שמדובר בהתערבות בוטה של הממשל הפדרלי. אחרים טוענים שזה לא הזמן להתעקש על חוקים כאלה כשהמדינה במשבר כל כך מורכב. He's trying to appease the Democrats' liberal wing. The question is, why in the world is he trying to do that? Most people looking at their rent going up and their food bill going up and they can't afford a car, they're not saying Congress really needs to pass this voting rights bill. It's important. Those issues are important, but that is not the thing that is on the minds of most voters and most families right now. גם בכל הקשור לחוקי החזקת נשק, הרפורמה במשטרה, טיפול באלימות ובאירועי הירי ומשבר ההגירה, ביידן בינתיים לא ממש מתקדם ומקדם. ובכל זאת, שני דברים נזקוף לזכותו. הוא העביר את חוק התשתיות הענקי לשיפור כבישים וגשרים במדינה, וחזר להסכם האקלים, אם כי כרגע ידיו בנושא כבולות למדי. There's a lot of talk about disappointments and things we haven't gotten done. We're going to get a lot of them done, I might add. There's a messaging problem, there's an execution problem in the Biden administration, and there's a communication problem. So he could pull this together in his second year, but he's not ending the first year on a very strong footing. בכל הקשור ליחסי חוץ, ביידן חזר לשולחן המשא ומתן עם איראן, אבל עדיין רחוק מהסכם חדש. הוא הכריז על עוד עיצומים נגד רוסיה, אבל לא נראה שיש ביכולתו או בכוונתו לעצור את ההשתלטות על מזרח אוקראינה. גם בחזית המורכבת מול סין, קשה כרגע למנות הישגים משמעותיים, אם בכלל. I'm kind of puzzling over this. How do you measure a president? What most of us are measuring day to day are the COVID case numbers. And most of us don't have the ability day to day to evaluate the efficacy of the administration. In a way, with Trump, it was a little different because people did know what Trump was doing every day because he was tweeting all day long. ומה הלאה? בעוד פחות משנה, בנובמבר, בחירות אמצע הקדנציה, סיוט של כל נשיא, בטח בכהונה ראשונה. בהתחשב ביתרון הזעום שיש לדמוקרטים בשני בתי הקונגרס, יש לו בהחלט סיבה לדאגה. Anything he wants, he'd better get right now because not likely to happen during a fall campaign and really not likely to happen if the Democrats lose control of the House and Senate. ואם ביידן חשב שקודמו יישאר בצללים, בסוף השבוע חזר טראמפ להופיע מול קהל, ובעצרת ראשונה לשנה החדשה הבהיר למי שחשב אחרת שהוא לא הלך לשום מקום. Why aren't they investigating November 3rd, a rigged and stolen election? Hopefully they're going to go down to a big, beautiful defeat in November. You have to get out. כל עוד הקורונה בסביבה, לטראמפ ולרפובליקנים יהיה קל ונוח להלום בנשיא. מי יודע, אולי האומיקרון יביא את סוף המגפה ויעניק לביידן סיכוי להצליח. ואולי יבוא וריאנט אחר שימשיך להטריף את העולם. כך או כך, אם בכל זאת לסכם את השנה הראשונה של ג'ו ביידן ברוח התקופה, מעונן חלקית, עם סיכוי לגשם בנובמבר.